Thank you, sir. Thank you. You gave us a detailed explanation. Thank you so much, sir. Thank you. Sir, can I read the question in the chat box? Okay. Good evening, doctor. I Good had evening. angioplasty done in 2013. I had a 100% block in LCA. I am not a diabetic or hypertensive. I go for consultation every 3 months. Okay. My LV function is restored. Okay. My current EF is 70%. Okay. Should I go for a CT angio since it is 10 years after angioplasty? Please advise. And she is taking Cardivas 10 mg and EcoSprint 75 mg and Coversil. Okay. Cardivas, Coversil, EcoSprint. Yes, sir. CT angio. The question. Okay, please continue. Yes, sir. The question is from Rajalakshmi. Okay. CT angio can undergo, or even conventional coronary angiogram also you can undergo. But before that, have you seen your carotids anytime? நீங்கள் கரோட்டிட வந்து டாப்லர் பண்ணி ஏதாவது பிளாக் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஆனால் அங்கே பார்க்குறது ஈஸி. எக்ஸ்ட்ராவாக 2 பிளாக் வந்ததுன்னா கூட தெரியும். அடுத்து வந்து உங்களுடைய வெயிட் கரெக்டாக இருக்கான்னு பாருங்கள். பிபி எவ்வளோ இருக்குது உங்களுக்கு? So she has not given those details here, sir. ஓகே. பிபி வந்து அரௌண்ட் இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து அரௌண்ட் ஒரு 120க்குள்ளே இருந்தால் நல்லா இருக்குங்க சிஸ்டாலிக் பிபி. ஹார்ட் ரேட் வந்து நான் முதல்ல சொன்னது 55 to 65 அந்த ரேஞ்சில் இருக்கணும். ஸ்ட்ரெஸ் வரும்போதெல்லாம் ஏன்னா எக்கோஸ்பிரின் சாப்பிட்ருக்காங்க, கூட வந்து குளோப்டர்கள் ஆட் பண்ணல. எக்கோஸ்பிரின் மட்டுமே போதுமா? இப்போ ரீசெண்டாக இருக்கக்கூடியது வந்து ஆஸ்பிரினுக்கு பதிலாக வேறு ட்ரக்குக்கு போகலாமா அப்படிங்கிறது. பட் ஒன்ஸ் வந்து என்ன ஏஜில் ஸ்டென்ட் போட்டுதுங்க உங்களுக்கு? Sir, can I speak, doctor? It's me. I had asked the question. I'm Rajalakshmi. I'm talking from Hyderabad. Okay. Go ahead, madam. I was 39 when I had this angioplasty done. My left coronary artery was 100%. I had just one block, which was 100%. And because of that, I had suffered aneurysm. And yeah, I was on clopidogrel. I was on like all blood thinners. No, aneurysm. Where is the aneurysm? In the coronary aneurysm or because of MI you developed LV aneurysm? They said it's in the ventricles, doctor, left ventricular aneurysm. Whether it has reverted back to normal, that aneurysm yes. Aneurysm, what the doctor here I consulted. Actually, I had my angioplasty done in KMCH E-Road, doctor. Okay. And here I'm consulting Dr. Rajiv Garg from Temple Hospitals. And he suggested... Rajiv in Care Hospital, Hyderabad. Rajiv Garg in Hyderabad. Okay. And he told like in the long run, I might need a transplant. That's what he told me. And I'm worried because I have a small daughter, young daughter. No. What I'm asking is, you said your LV function returned back to 60%? My left LV restored. That's what he told me. LV function restored means why transplant? Oh, okay, doctor. LV function is okay. There is no valve motion. Suppose it's LCX blocked. That the whatever the portion that LCX functions give supply, that area would have damaged and developed aneurysm of the left ventricle. And this left ventricular aneurysm in next 1 or 2 years, after 10 years, it would have caused LV dysfunction. If you don't have LV dysfunction, if you don't have any valve motion abnormality, what is the need for cardiac transplantation? That's what you are telling, no? Okay, doctor. So I wanted to know where is the aneurysm, because 39 you had an aneurysm block, means it is in the coronary aneurysm probably. Coronary aneurysm can occur in 39 years. Okay. So LV aneurysm means that portion only one vessel blocked.
So that to 100% they did angioplasty. After that, the LV resolved, LV function preserved means whether you have a scar Yes. aneurysm, that you have to Yes, check with the consultant whether you had yes, any doctor, scar. he told that it's a scar. So scar won't recover, no. Okay. Scar, and what is the diameter of the LV? When LV function recovered back means LV, what is the LV size? So many That is things a are there. very Pardon? thing. I don't have the reports right now Okay, in okay, madam, hand. okay. So the problem is if they would have told cardiac transplantation, that's what you want to tell? Mhm. Hello? Okay, doctor. No, I No. just wanted to know, doctor, like so far, like, I'm going for regular consultation. Should Okay. I go to know whether I have more blocks or like, Yeah, is you it? can you can do CT angiogram. Only thing is you do a proper and the echocardiogram and see what is the LV function and what is the size of the LV and what is the upper chamber size and whether you have a leak. Sometimes the LCX means the leak will be there. So what they would have told, because of that leak, you may need a valve replacement. Valve replacement they would have told. And if the LV function preserved mean there is no need for cardiac transplantation. Or my No, understanding is not correct. Whether they told cardiac transplantation or valve replacement. no. Uh, Doctor, this he told you might need. Previously, before my LV function was restored, he uh, told me that, and now he didn't say that. But if at all I want to contact you or have a consultation with you, how do I go about it, doctor? mm, with now at present, where are you? I'm in Hyderabad. I'm based in Hyderabad, doctor. Okay, care people will be there, but Dr. Nasiman will be there. Why don't you contact Dr. Nasiman there, Care Hospital, AG, Yeah, ASEAN, yeah. Asian Institute of Gastroenterology. In that, Care Hospital is functioning, and Yes, initially I was consulting Dr. Raju, Ramalinga Raju, actually, but he had changed. He gave me some combinations. It didn't work for me, doctor. Like, okay, it was, I felt sick. So I had to shift to Dr. Rajiv Garg, who is okay. working with the global. Okay, madam. Because There. if you have the record of LV related measurements or parameters, I can tell something. And you can Okay. go, if you want, you can go. There is no harm in going for CT angio. But before that, you check how is the renal function and you give your weight, height, and those things will give an idea how you have to go ahead and you maintain your healthy lifestyle. So at present, with this data, I cannot tell much of the thing. Okay, doctor. I just have a small Right. general question. Any healthy person who are in 40 plus, like, can they go for a CT angio just in case to know whether they have blocks? Who has a Uh, family no, history? the problem is what I wanted to tell. If that I told earlier, that is about at the age of 25 to 35, I wanted to tell the people that you have a problem, we may develop a risk, you are at risk. I want to tell like that. If at the age of 35 to 45, if a person is prone to develop cardiac problem, if you do CT angiogram, if there is no block today, if he goes into acute stress and he smokes, even the normal vessel can block. And what will you do? If the CT angio may be normal, the person may develop next month attack. So what he has to do? He has to change his lifestyle. Intense lifestyle management is very important if they are prone to develop cardiac problem. And the majority of the heart problem occurs
between the 40 to 50 age. Around 40% of the heart attacks are that age. And one more thing, the block, what I told is per year 30%, North American clinic, per year slow growing. But what I will tell you, know, once you remodel and then you go into intense lifestyle management and arrest the progress of the plaque and maintain the drugs and maintain the lifestyle, next 20 years also you will not develop any cardiac problem or any vessel block. This I can tell you because while studying in a care hospital, I saw one lady. They they did an angiogram. So that lady has a previous angiogram CD. So I opened that, and both I saw that like between 15 years there is no change in the angiogram. I was wondering, 15 years there is no progress in the disease. That means that lady was doing proper lifestyle management or she is continuing the drugs. That's what I understood. And some people will come. I told you, no, initially one patient underwent a bypass, pulmonary bypass. Next 6 months, he developed acute coronary syndrome. That is a block in two vessels gone already. One vessel is functioning poorly and the other vessel is normal. So this is what happened within 6 months. So it is a dynamic process. Atherosclerosis is a anywhere in the body. It may be in the brain, or it may be in the heart, or it may be in the vessels down. That is the abdominal vessels and the vessels going down to legs. It's a dynamic process. It can occur at any time when you have a very acute stress, unhealthy food, you are not managing yourself, the problem will come. The person who is going to develop, prone to develop problem, will develop problem. So the person who will not develop, I used to tell that up to 70% of the people will have some problem. Only 30% will not develop any problem. So that in that also some other problem will be there. So this if they what I want, I will come back to the actual question. If you do CT angiogram, there is no blocks. The block can develop until the next 6 months. So you change your lifestyle and see whether you are going to develop any problem. That will, the carotid I showed, very simple one. Carotid, you know that person, carotid adenoma is there or plaques are there, intima medial thickness, you take it. And if it is there, and particularly they will search for the middle of the carotid, not in the bifurcation, you have to check whether you have got intima medial thickness. That itself will show that you should be very careful. So when you take this antiplatelet, when you have to take the statins and how to proceed, those things you have to decide. First, you have to decide whether the person is going to develop problems. So that person, whatever you do, whatever investigation you do, if he is not changing his lifestyle, he is prone to develop problems that nobody can prevent. Yes, sir. Thank you so much, sir, Thank for you. your detailed answer. Okay, thank you. Sir, why does heart palpitations occur? How to protect from it? Pardon? Heart? Heart palpitations, sir. Why does Palpitation it is occur? this is a very interesting one. Then nearly 30% of the population develops this type of problem. Suddenly they tell few minutes palpitation, few minutes they will tell. So I told initially the heart will irregular heart, slow functioning heart, and very high speed, like around 230 heartbeat. This is heart itself has got a problem, like thickness of the heart and the wall problem is there. Those people will develop palpitation, and the heartbeat is more or low or irregular. This is in the heart, like the heart, like hypertrophic obstructive cardiomyopathy. There, extra beats. If you take more coffee, you will develop some of the extra beats. So this can occur only 30% of the population. But without any cardiac problem, nearly 30% of the population will complain of palpitation. They will say, as if this heart is going to stop. One patient was telling, sir, I sleep in the night. In the morning I will get up or not. I am worried. I may die in the night. This was my fear.
That's what he was telling. Here, he has got particular problem. That problem makes him. That problem is this fear is not under his control. This palpitation is basically not from the heart. This is basically tremors, or it is functional, or he feels that his heart is functioning. Yesterday, palpitation is there. Like yesterday, 2 days back, one patient come. I have some back problem, sir. From that, the blood is going to the head fast. Like that, I am feeling. That's what he was telling. That is the main problem for him. So this type of problem, nearly 30% of the population will face. That particularly, I used to tell those who develop giddiness, that is vertigo. You take the chapter, one of the go to the net or Harrison textbook of medicine. You just open the vertigo, read. They read the chapter, you will know certain things. But in the book, it is given very less actually. You can see what I experienced is 100% means that book gives only 20%. 80% of the things you come to know when you just sit down with the patient and ask him. So in that, one of the things is the fear. That's what I was telling. Nearly 30% of the population, they will not have underlying disease or any worries, but in the night while sleeping they develop palpitation, but it's not heart cardiac related. So the palpitation is a feeling of the patient that his heart is functioning, or it may be the muscle near the heart and the abdomen is like tremoring or cramps. So this is the one. Or really the heart is functioning fast or slow, that if you record only you will come to know during that palpitation, whether the physician should know is heart really functioning fast or slowing fast or irregularly functioning. So in that situation only, or you can yourself just palpate the heartbeat in a normal situation and then try to find out whether it is functioning fast or slowly. It is functioning very slowly. That you can just keeping your hand in the seeing that radial artery pulse, or keeping the hand over the chest, whether it is beating fast, you will come to know. ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தொடர்ந்து நடைபயிற்சி செய்வதன் மூலம் உடலின் ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கும், அதனால இதய அடைப்பு நீங்கும் அப்படின்ற கருத்து சரியானதா? தொடர்ந்து நடைபயிற்சி செஞ்சா ரத்த ஓட்டம் சீராக இருக்கிறதுனால. நடைப்பயிற்சி மட்டுமே ஒருத்தருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணாதுங்க. நடைப்பயிற்சி மட்டும் ஹெல்ப் பண்றோம்னா எல்லாரும் நடந்து சரி பண்ணிக்கலாமே. நம்ம பிபி யார் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம்? ஆனால் நடைப்பயிற்சி டெஃபினட்டா யூஸ்ஃபுல் ஆனதுங்க. எக்ஸசைஸ் வந்து டெஃபினெட்லி யூஸ்ஃபுல். பட் குறையினும் மிகினும் நோய் செய்யும். நீங்க நடந்துக்கிட்டே எவ்வளவு நாளைக்கு இருப்பீங்க? அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இப்ப வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நடக்கிறது, ஸ்லோவா நடக்கிறது, கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா நடக்கிறது, ஸ்லோவா நடக்கிறது, மெதுவா நடக்கிறது. இப்படி வந்து எக்ஸசைஸ் ஒரு குரூப் பண்ண சொல்லுதுங்க. ஒரு குரூப் வந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ்னா 30 மினிட்ஸ் வந்து ஒரு 30 மினிட்ஸ்ல வந்து ஒரு 3 to 4 கிலோமீட்டர்ஸ் போற மாதிரி நடங்க அப்படிங்கிறாங்க. ஸோ அதில் வந்து நான் என்ன சொல்லுவேன்னா, ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்காக உதாரணத்துக்கு வந்து உட்காந்து தரையில் உட்காந்து பிளேட் வச்சு சாப்பிடுங்க அப்படிங்க. ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும். அல்லது யோகா மாதிரி பண்ணுங்க ஃப்ளெக்சிபிலிட்டிக்கு. நெக் எக்ஸசைஸு, ஹெட் எக்ஸசைஸ், பேக் எக்ஸசைஸ், அந்த மாதிரி காலுக்கு எக்ஸசைஸ் எல்லாம் பண்ணுங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்கள் நடங்க. டெஃபினட்டாக 100% வந்துங்க உங்களுக்கு வந்து நடக்கிறது வெவ்வேறு விதங்கள்ல ஹெல்ப் பண்ணும். அதுல ஒண்ணு இந்த அடைப்பு வராம நம்ம மருந்து வேலை செய்யாம போலாங்க. நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நம்ம மருந்து வேலை செய்யாம போகலாம், நம்ம சாப்பாடு வேலை செய்யாம போகலாம். பட் எக்ஸசைஸ் 100% நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கிறத மறந்துடாதீங்க. எக்ஸசைஸ் 100% it helps, and sometimes this prevents the plaque formation or like platelet aggregation, and any attack like that also sometimes will be prevented. Yes sir, thank you sir. Sir, and is the probability of getting a heart attack is higher with a non-veg eater? Is the probability higher for them? This is actually not like that. If that is unhealthy food, they can develop. Non-veg eaters, they won't develop. Proper exercise, lifestyle modification is very important. That diet alone doesn't, but
some of the vegetarian plus non-vegetarian group used to tell non-veg group there is a slight edge, that's all, of developing a cardiac problem. Slight edge. Vegetarian people will have a less problem like that. So Okay, sir. it doesn't mean, I used to tell unhealthy eating, unhealthy food definitely causes problem. And exercise will modify that food habit. Exercise will have some effect on this. If you take, so if you are working and you are going for some functioning for eating, that is going to be a unhealthy food only. If you eat some hotel, it may not be good food. But if you do exercise, that unhealthy toxic substance will come down. Toxicity of the food may be come down with exercise. So exercise is very, very important. If you are eating, you get a good item and then eat. You don't eat unhealthy food. That's what I used to say. Yes, sir. அது And we have பர்டிகுலரா so வந்துங்க பேக்கரி ஐட்டம்ஸ். பேக்கரி ஐட்டத்தை சாப்பிட்டீங்கன்னா வம்பு. போய் 2 இட்லி சாப்பிட்டா அவங்களுக்கு என்ன ஆயிருப்போகுது, தோசை சாப்பிட்டா தோசை கூட அந்த எண்ணெய் நல்லா இருக்குமான்னு நம்மளுக்கு தெரியாதுங்க. முறுக்கு வாங்கும், மிச்சர் வாங்கும். நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன், ஒருத்தர் வந்து அட்மிட் ஆகி டிஸ்சார்ஜ் ஆகி, என்னங்க விஷத்தை சாப்பிட்டு போறீங்களே வீட்டுக்கு அப்படின்னு. டிஸ்சார்ஜ் பண்ற அன்னைக்கு அவர் முறுக்கு சாப்பிட்டு இருந்தார். நான் பார்த்துட்டு விஷத்தை சாப்பிட்டுல வீட்டுக்கு போறீங்க அப்படின்னு பாருங்க. அவர் சுத்தி இருந்தவங்களாம் ஆடி போயிட்டாங்க. என்னடா டாக்டர் இப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு. அவர் சாப்பிட்டது விஷம் தான். விஷத்தை சாப்பிட்டு அக்யூட் அட்டாக்ங்க. அட்டாக் வரக்கூடிய சூழ்நிலை இருக்கிறவரை கெட்டு போன எண்ணெய் சாப்பிட்டா அந்த எண்ணெய் எத்தனை நாளுக்கு வந்து அந்த முறுக்கு சுட்டாங்கன்னு தெரியாது இல்லைங்களா. நீங்க செஞ்ச முறுக்கு எவ்வளவு வேணா சாப்பிடுங்க. நீங்க நல்ல எண்ணெயில செய்யுங்க, வித்தின் 3 monthsக்குள்ள இருக்கிறது செய்யுங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் வந்துடாதுன்னு சொல்லலாம். பட் அதுவே வந்து நான் என்ன சொல்றேன், அப்படி கெட்டு போனது ஒன்று சாப்பிட்டீங்களா கொஞ்சம் நல்லா எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்க. அடுத்த வேளை சாப்பிட்றது கொஞ்சம் குறைச்சிக்கோங்க. அரை வயிறு பண்ணிக்கோங்க, இல்லை காவீர் பண்ணிக்கோங்க. வெறும் தண்ணி மோரை குடிச்சு சாப்பிடுங்க. சாப்பிட்டதுடைய முதல் நாள் சாப்பிட்டதுடைய எஃபெக்ட் போயிடும். இல்லையா ஒரு ஆஸ்பிரின் எடுத்து வாய்க்குள்ள போட்டுக்கோங்க, ஒரு ஸ்டாட்டின் எடுத்து வாய்க்குள்ள போட்டுங்க. ஒரு பேஷண்ட் சொன்னார், தலைக்கறி சாப்பிட்றதுலாம் நான் சாப்பிட்றதுல கொலஸ்ட்ரால் மாத்திரை போட்டுக்கோங்க டாக்டர் அப்படின்னாரு. அப்புறம் யோசிச்சு பார்த்துட்டு ஒரு ஸ்கேன்லாம் பண்ணி பார்த்தா, ஆமா இவர் சொல்றது உண்மையாக தான் இருக்கு. எனக்கு பயங்கர ஆச்சரியம், என்னடா இப்படி சொல்றாரு, தலைக்கறி சாப்பிட்றதுலாம் நான் வந்து இது பண்றேன்னு. ஏன்னா தலைக்கறி சாப்பிட்றதுனால ஹார்ட் அட்டாக் வருமானு ஒருத்தர் கேட்டார். நான் சொன்னேன், முதல்ல அப்படியெல்லாம் ஒன்றும் ஆகாதுங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டேன். அதுக்கப்புறம் இன்னொருத்தர் வந்து வந்தாரு, இது ட்ரைக்ளிசரைட் வந்து 1700 அவங்க அப்பாவுக்கு. அந்த பையன் சொல்லி அனுப்பி, அவங்க அப்பா வந்து சிக்கன் பிரியாணி, மட்டன் பிரியாணி ஏதாவது ஒன்று சாப்பிட்டுட்டு தண்ணி கொஞ்சம் அடிச்சாருன்னா, ஒரு குவார்டர் அடிச்சாருன்னா காலையில் வந்து கோழி கூட வந்து வயிறு வலிக்குன்னு சொன்னார், நேரம் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிட்டு வந்துரு அப்படின்னு. ஏன்னா அது பேங்க்ரியாஸ் பாதிக்குது. அப்போ யோசிச்சேன், ஓ சாப்பிட்ற ஃபுட்டு இந்த மாதிரி பேங்க்ரியாஸையே கெடுக்கும் போது ஏன் ஹார்ட்டுக்குள்ளே போகிறதுக்குள்ள அடையக்கூடாதுன்னு என்ன இருக்கு. ஸோ அந்த ஃபுட்டு வந்து நீங்க வந்து அவர் கேட்ட கேள்வியில அர்த்தம் இருக்குங்க. ஸோ என்னன்னா, நம்ம சாப்பிட்ற ஃபுட்டு சம்டைம்ஸ் ஹெவியாகவும் பிரச்சனை பண்ணக்கூடிய ஃபுட்டாக இருந்தால் டெஃபினட்டாக ப்ராப்ளம் வராதுங்கிற கேரண்டி வராதுங்க. அதனால தான் நிறைய டைம் சொல்வேன், நீ எப்போ வயிறு நம்ப சாப்பிட்டு பயங்கரமாக நல்லா சாப்பிட்டு வந்து எடுக்கிறியா, அப்போ இருக்கிற கொலஸ்ட்ரால் தான் உனக்கு பிரச்சனை பண்ணுமா பண்ணாதான்னு தெரியும். முன்னையெல்லாம் என்ன சொல்லணும்னா 3 days வந்து வெஜிடேரியன் டயட் எடுக்கணும், காஃபி, டீ, மட்டன், சிக்கன் எதுவுமே சாப்பிடக்கூடாது, நல்ல ரெஸ்ட் இருந்துட்டு வந்து ஃபாஸ்டிங் சாம்பிள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு. இப்போ வந்து நான் ஃபாஸ்டிங் சாம்பிள் தான் எல்லாருமே சொல்றாங்க, இதே எடுக்க சொல்றது இல்லை. மெஜாரிட்டி ஆஃப் த கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னாங்க, நான் ஃபாஸ்டிங் சாம்பிள் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்ல வந்துட்டாங்க. சொல்லுங்க. yes, sir. Thank you, sir. A note to the participants: please ask general questions because everyone has to have the chances. And the doctor contact number and individual consultations நீங்க எடுத்துக்கலாம். General questions மட்டும் நீங்க இப்ப இருந்தா போஸ்ட் பண்ணலாம். Sir, is it the same cardiac arrest and heart attack, or is there any difference between the both? Different. Heart attack is different. Heart attack, just you take the aspirin, clopidogrel and other drugs in the home itself, it may get relieved. So heart attack is a spectrum. ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு முன்னத்த ஸ்டேஜ், வந்ததுக்கு பின்ன. நான் தமிழ்ல பேசலாங்களா இல்லை இங்கிலீஷ் பெஸ்ட்? சார் தமிழ் இஸ் மோஸ்ட் வெல்கம். ஓகே இல்ல நான் கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் தமிழ் மிக்ஸ் பண்ணியே பேசுறேங்க. அதாவது ஹார்ட் அட்டாக் இஸ் டிஃபரெண்ட். ஹார்ட் அட்டாக் majority, nearly 80% of the heart attack, if you treat initial 3 hours, ventricular function will be preserved and they will do better. So next one is cardiac arrest is different. People can develop any, like you take இடி இடிக்குன்னு வச்சுங்களேன், தண்டர், அந்த டைம்ல வந்து இறத்து இதாச்சுன்னா அப்போ வந்து அரெஸ்ட் ஆகலாம். ஒரு இது வந்து எலக்ட்ரிக்கல் இன்ஜுரியில் வந்து அரெஸ்ட்டுக்கு போகிறாங்க. அப்புறம் ஹார்ட் அட்டாக், ஹார்ட்டுக்கு ரத்த ஓட்டம் குறையும் போது, அட்டாக் வரணும்னு இல்லை, குறையும் போது அரெஸ்ட்டுக்கு போகலாம்.
குறையும் போது அரெஸ்ட் போகலாம். நான் சில பேர் சொல்லுவாங்க, என்ன நான் ஒரு பேஷண்ட்டுக்கு டிஎம்டி பண்ணிட்டு இருந்தேங்க. டிஎம்டி பண்ணி முடிச்சுட்டு சேஞ்சஸ் இருந்தது. நான் ஆல்ரெடி வந்து லைன்லாம் போட்டு வச்சிருந்தேன். பார்த்தா படுத்துட்டு இருக்காரு. 1½ மினிட்ஸ் கூட இல்லை, மாடிஃபைடு க்ரூஸ். படுத்தாரு, ஹார்ட் வந்து நிற்க ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. கார்டியக் அரெஸ்ட்டுக்கு போக ஆரம்பிச்சாரு. நான் வச்சிருந்தனால பக்கத்துலேயே வச்சிருந்தேன், ஷாக் கொடுத்து ரிவோர்ட் பண்ணி விட்டேன். அவர் என்னென்னு எந்திரிச்சாரு, என்னங்க டாக்டர் தூங்கிட்டேனா அப்படின்னாரு. ஏன்னா அவர் நின்று போச்சு. ஹார்ட் நின்றதுக்கப்புறம் அவர் வந்து தூக்கத்துக்கு போயிட்டாரு. அதை பார்த்துட்டு இருந்த பையன் அந்த பக்கம் மயக்க போட்டு விழுந்துட்டாரு, பாவம். அதனால இந்த மாதிரிலாம் வந்துங்க சில சமயத்தில் வந்து கார்டியக் அரெஸ்ட் அது வந்து ப்ரிவென்டபிள். முன்னாடி பார்த்துட்டு இருந்ததுனால கண்ணு முன்னாடி நடக்க போகுது. இப்போ இது வந்து இஸ்கீமியா அலோன், இட்ஸ் நாட் ஹார்ட் அட்டாக். ஸோ கார்டியாக் அரெஸ்ட் கேன் அக்கர் with small ischemia alone is enough, and heart attack is, that's a different process. In the heart attack patient, they develop cardiac arrest. That may be a asystolic arrest, electromechanical. These two will very grave prognosis. VTVF or polymetric ventricular fibrillation, this will give a very good prognosis. Okay, sir. சார், ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி, அதாவது அம்மா அப்பாக்கு ஹார்ட் அட்டாக் வந்தது, அப்போ எனக்கும் வரும், அந்த மாதிரியான பாதிப்புகள் இருக்குமா? ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியோடைய பாதிப்பு ஹார்ட் அட்டாக் ஸ்ட்ராங் parameter, one of the strong parameter. Those who have a sudden cardiac death, SCD, we should be very careful. And if the family history is there, just you do a lifestyle modification is enough. In that lifestyle modification, exercise is very important, healthy eating. Nowadays we cannot say every time we'll get very good food, every time we'll not end up with a certain hotel and all, not no. So if you take unhealthy item 1 or 2 days, it's not a matter. But all the time you are taking unhealthy food and unhealthy lifestyle, definitely this family history of coronary artery disease or sudden cardiac death will end up with problem. But even if they develop coronary artery disease, that too may be a triple vessel disease or double vessel disease. Previously I told you that block Yes. stenosis can regress up to 70 to 100% also. So if they, after that, if they develop cardiac heart attack or coronary artery stenosis, in that people, they modify the initial 2 to 3 months, they modify their lifestyle plus healthy items and very good drugs. The dose is very important. So if they take, and they can be a normal one, or they can lead a very healthy life. So it is not that family history alone. Family history, people should be very extra careful, that's all. Family history of coronary artery disease doesn't mean they can go and sit down or one place in ideally, like not like that. They can go all normal social activities, little bit careful. And whenever needed, you can take that. That's what I told that தலைக்கறி சாப்பிட்ற அன்னைக்கு வந்து கொலஸ்ட்ரால் மாத்திரை போட்டுக்கணும்னு சொன்னது. அது சில சமயத்தில் அந்த கான்செப்ட் வந்து நல்லா அந்த பேஷண்ட் சொன்ன கான்செப்ட்டுங்கன்னா, பட் அது யூஸ்ஃபுல்லா தான் இருக்குன்னு நினைக்கிறேங்க. பட் should we do that in சொல்லக்கூடாதுங்க. நான் வந்து ஒரு கார்டியாலஜி முடிச்சுட்டு இப்படி வந்து சொல்லக்கூடாதுங்க. பட் வந்து பேஷண்ட் சொல்றதுல கொஞ்சம் அர்த்தம் இருக்குன்னு சொல்ல வரேங்க. Okay, so because there is a question, 40 yearsக்கு மேல வந்து cholesterol reducing tablet எடுத்துக்கலாமா, ஸ்டார் வாஸ் மாதிரியான டேப்லெட் எடுத்துக்கலாமா அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. எத்தனை வயசுங்க? Before that is over 40 years, ஜெனரலாவே அத ரெடியூஸ் பண்றதுக்கான டேப்லெட் எடுத்துக்கலாமா to prevent cardiac issues? Usually I used to tell that if they have carotid artery adenoma and there is a diabetic tendency and family history of coronary artery disease, they can take, from the beginning of the 40 years, how long you can continue the statins. So whenever you need, you take the more dose whenever you need it. Like when you are under stress, you modify the dose, and when you are in a happy, pleasant situation, you just reduce the dose also. But they can you can check it whether you have really even the coronary artery disease or carotid adenoma like that. If it is there, you should be very careful, that's all. You need not take the drugs. If you are doing very good exercise, intense lifestyle modification, healthy food, I don't think the LDL cholesterol is okay.
and total cholesterol less than 150, LDL cholesterol less than 120 or 100, less than 100, you need not worry. Okay, And sir. if they don't have carotid adenoma, edema, medial thickness is okay. If you want that, madam was asking, whether to undergo CT coronary angiogram. So what they say is CT coronary angiogram slightly exaggerate the decent size. So and that also we have to think. If you change your lifestyle, the regression of the plaques are there. Regression of the plaque is there. If you reduce overweight, if you reduce weight about 10 to 20 kg, automatically everywhere, wherever the stenosis is there, wherever the adenoma is there, it will go. So this Okay, can sir. occur up to 70 to 100% also. And you can search over the papers, like data you can go through, whether Okay, sir. anywhere it's given. This is my Sir, personal experience. Up to 70 to 100% goes up. yes, sir. Stenosis. If Sir, you say 100% block, I have one patient, 100% LAD, and it was reopened. Recently, I have seen a patient. I used to tell one vessel alone will block and it will produce attack, but this patient has two vessel blocked and attack. The both opened up. I don't know whether I had not checked with the coronary angiogram after that, but both opened with ECG will show something, no, like T waves and like that. So with that, I can say that, but and cardiac function was very good for him. So I thought, and totally closed vessel also it opens up, or natural bypass can occur some of the patients. ஓகே சார். தேங்க்யூ ஸோ மச் சார். சார், பட் உங்க எல்லா ஆன்சர்ஸ்லயுமே லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் சொல்லிட்டே இருக்கீங்க. ஆமா. பட் இப்போ நிறைய வந்து சடன் கார்டியாக் அரெஸ்ட்ங்கிற வார்த்தையை நிறைய கேட்கிறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ அந்த கன்னட நடிகர் ராஜ்குமார், வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் த இஷ்யூ, பட் நல்லா ஹெல்தியான லைஃப் ஸ்டைல் எக்ஸசைஸ் பண்ணிட்டு வெளியே வந்தாரு, பட் சடன் கார்டியாக் அரெஸ்ட் அப்படிங்கிறோம். நேத்து நைட்டு நல்லா தூங்கிட்டு இருந்தாரு, இன்னைக்கு காலையில எந்திரிச்சு பேசினாரு, அப்படியே கீழே விழுந்தாரு, சடன் கார்டியாக் அரெஸ்ட் அப்படிங்கிறோம். இது எல்லாத்துக்குமே கூட நம்மளுடைய அன்ஹெல்தி லைஃப் ஸ்டைல் மட்டும்தான் காரணமா? அதை மாத்திக்கிட்டாலே போதுமா, இல்ல எனி அதர் டிப்ஸ் யூ வாண்ட் டு ஷேர் அஸ்? அது வந்து நீங்க சொல்லக்கூடிய வந்து சடன் கார்டியாக் அரெஸ்ட் occurs with the family history of sudden cardiac arrest. If anybody gives, those people should be very careful. And that's what I told. A target group between 25 to 35. In that group, you just find out any problem is there. If problem is there, those person do over exercise, they can develop. And sudden cardiac death in a healthy person, they say either coronary coronary dissection, or it may be acute thrombosis. Because one person whom I know, he was marathon runner. He developed coronary disease and MI. So, but this patient was a diabetic and weight was okay. BP was on the higher side. So when the BP is on the higher side, if you run, what will happen? So most of the time hidden without their knowledge, they will not know that they are going to develop this type of cardiac arrest. Some triggering factor will be there that is not unidentified. That's what I can say. Not everybody develops sudden cardiac arrest. In that, if you take cocaine use or some of the drug abuse and acute smoking and even food also important, and acute stress, all those things can precipitate an event. And what they see is over exercise also can produce cardiac arrest. Like a person playing in a football match or also develops, no. But those people also, what they say is the ventricular thickness was hypertrophic cardiomyopathy will be there. These type of people, unidentified the disease process. So they develop. So any person, you see, you have to go through whether this patient is going to develop problem or not. If the patient is going to develop problem, we should tell when he will go into the problem, how to prevent that, and how to
and leave the lifestyle. Yes, sir. Thank you, sir. And what is the acute symptoms that we could look for, sir? இப்போ லெஃப்ட் சைடு வலிக்கும், கை ஃபுல்லா அப்படியே அந்த வலி தோள்பட்டையில இருந்து பரவும், ஜாஸ் வலிக்கும் அப்படின்னு பொதுவான ஆமா. கருத்து சொல்றோம். அது தவிர வேற என்ன சிம்டம்ஸ் நம்ம அதாவதுங்க, இதுக்கு ஆன்சர் சொல்றேன்னா, இந்த வலி இருதய வலி இல்லைன்னு 100% சொல்லலாம். இது ஹார்ட் பிரச்சனையே இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஹார்ட் வலியே கிடையாதுன்னு சொல்லிடலாம் ஈஸியா. பட் இதுதான் ஹார்ட் வலி அப்படிங்கிறது வந்து சொல்லணும்னா ரொம்ப கவனமா பேஷண்ட் கரெக்டான க்ளூ கொடுத்தா தான் முடியும். பேஷண்ட் வந்து சப்போஸ் நான் ஒரு என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்ல பாருங்களேன். ஒரு பொண்ணு வந்து இங்கே கிச்சில் வலிக்குன்னு வந்ததுங்க. டெவலப்ட கார்டியக் ஒரு 28 இயர்ஸ்ங்க. எம்ஐ அக்யூட் எம்ஐ டைட் நெக்ஸ்ட் டே. பார்த்தா வலி சொன்னது அங்கே மட்டும்தான், அக்குள்ள தான் வலிக்குது அப்படின்னு சொல்லிச்சு. ஸோ வலி வந்து ஒரு சில வந்து அதான் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னா, பேஷண்ட் வந்து அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் ஒரு அக்யூட் ஃபேஸில் இப்போ நான் வந்து எனக்கு வந்து செஸ்ட் பெயின் வருது, நான் போய் பெட்டில் படுத்து நான் எந்த அளவுக்கு கரெக்டாக சொல்லுவேன். ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் வந்து கரெக்டாக சொல்ல மாட்டோம். அப்புறம் வலிக்கிறது வந்துங்க கிளாசிக்கலாக சென்ட்ரல் செஸ்ட் பெயின் தான் கார்டியக் பெயின். சென்ட்ரல் செஸ்ட் பெயின் இந்த இடத்துல பெயின் வரும், அது அப்படியே ரேடியேட்டிங் டு த நெக் அண்ட் ஜா ஆர் லெஃப்ட் ஆர்ம். இது வந்து கிளாசிக்கலாக சொல்லுவாங்க. சில பேர்த்துக்கு வந்து பின்னாடி முதுகு வலிக்கும், சில பேர்த்துக்கு வந்து நெஞ்சு எரியற மாதிரி இருக்கும், நெஞ்சு ஹெவியாக இருக்கும். இதெல்லாம் ஹார்ட்னோட பெயின் சொல்லலாம். பட் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு 2 to 3 வீக்ஸ்க்குள்ள அந்த மாதிரி ஒரு ஈவெண்ட் வந்துட்டு போயிருக்கும். 5 நிமிஷம் வலிக்கும், 5 நிமிஷம் விட்டுருக்கும். அது வந்து என்ன ஆகும், அடுத்த நாள் அது வந்து அன்ஸ்டேபிள் ஆன்ஜைனான்னு சொல்லுவோம். அதுதான் ஒரு ஸ்பெக்ட்ரம்னு சொல்லுவோம். அதாவது வந்துங்க ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு முன்னத்து ஸ்டேஜ். நெஞ்சை கறிக்குதும்பாங்க, நெஞ்சு எரியுதும்பாங்க, ஏப்பம் வருதுவாங்க. எவ்வளோ நேரம் இருந்ததுங்க, 10 நிமிஷம் இருந்துங்க போயிடுச்சுங்க அப்படிம்பாங்க. ஏன்னா ரீசெண்டான ஒரு பேஷண்ட் அட்மிட் பண்ணுங்க, 3 நாளாக வந்து கரெக்டாக 9 மணிக்கு பெயின் வந்திருக்கு. 9 மணிக்கு பெயின் வந்த பெயின் செஸ்ட்டில் வலிக்குது, இல்லை ரைட் ஆர்ம் வலிக்குது. ரைட் ஆர்ம் வலிக்குன்னு சொன்னார். எவ்வளோ நேரம் இருக்குங்க, 5 நிமிஷம் 10 நிமிஷம் தான் இருக்கு, ஓடி போயிருதுங்க அப்படின்னாரு. அப்போ அந்த வலி வரும்போது இசிஜி எடுத்தால் தான் இசிஜி காமிக்குமே ஒழிய, சம்டைம்ஸ் வலி இருக்கும்போது நீங்கள் இசிஜி எடுத்தால் கூட சம்டைம்ஸ் காமிக்காது சில பேர்த்துக்கு. ஸோ சிம்டம் சொல்கிற விதத்தை கூர்ந்து கவனமாக இருந்தோம்னா அவங்க வந்து டயபெட்டிக் அல்லது வந்து பிரச்சனை வரக்கூடிய உடம்பா இருந்ததுன்னா ப்ராப்ளம் வரும்னு சொல்லலாம். எங்கள் ப்ரொஃபஸர் என்ன சொல்லுவார்னா, நீ அப்படி சஸ்பெக்ட் பண்ணினா மருந்துகளை கொடுத்துப்பாரு, நாக்கடி வைக்கிற மாத்திரை கொடு, ஆஸ்பிரின் கொடு, இந்த மருந்தெல்லாம் கொடுத்துட்டு 1 ஹவர் கழிச்சு இன்னொரு இசிஜி எடு, செஸ்ட் பெயின் வந்தால் உடனே அனுப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரிங்க. அதே மாதிரி இன்னொரு பேஷண்ட் வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் நெஞ்சு வலி வருதுனாருங்க. கரெக்டாக 9 o'clock அந்த வாக்கில் வருதுனாரு. பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு இசிஜி எடுத்துகிட்டு போனாருங்க. அடுத்த இசிஜி வந்து 9 o'clock மறுபடியும் வலிக்குதுன்னு வந்தாலும் 2 இசிஜி வித்தியாசம். ஸோ டைனமிக் இசிஜி சேஞ்சஸ் இந்த ஹால்மார்க் ஆஃப் ஹார்ட் அட்டாக்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஹார்ட் அட்டாக் வர்றதுக்கு முன்னத்த ஸ்டேஜில் இருக்கிறது வந்து கண்டுபிடிக்கிற சிரமங்க. அது கொஞ்சம் கவனமாக உட்காந்து பேஷண்ட்டை கேட்டோம்னா 100%. அப்படி கவனமாக கேட்கும்போது கூட நிறைய பேஷண்ட் வந்து கரெக்டாக பதில் சொல்ல மாட்டாங்க, மாற்றி மாற்றி சொல்லிடுவாங்க. அது பர்டிகுலராக வந்து இந்த ஒத்த தலைவலி 2 பக்கம் தலைவலி வருது பார்த்தீங்களா, அந்த பேஷண்ட் தான் மிஸ்லீட் பண்ணுவாங்க. ஏன்னா 2 சேர்ந்துருக்கு. ஏன்னா நான் இனிஷியலாக வந்து 2004 பார்த்தப்போ ஒரே பேஷண்ட்ல 5 இடத்துல வலி. அந்த அம்மாவுக்கு வந்து கையை தூக்குனா வலிக்குதுங்கிற இது லெஃப்ட் ஷோல்டர் பெயின், பெரிய ஆர்த்தரைட்டிஸ் லெஃப்ட் ஷோல்டருங்க. அது கழுத்தாட்டினா கழுத்து வலிக்குதுன்னு சொல்லுது. கழுத்துல வந்து சர்வைக்கல் ஸ்பாண்டிலோஸ். இது போக அந்த அம்மாவுக்கு வந்து தலை சுத்தல் வருது. தலை சுத்தல்னால வந்து வயிற்ற போறட்டும் வயிறு வலிக்குது, நெஞ்ச கறிக்குதுன்னு சொல்லுது. இதுல ஹார்ட் அட்டாக், ஹார்ட் பெயினும் அந்த அம்மாவுக்கு வருது, தூக்கம் இல்லாதனால. இப்போ வந்து ஒரு 4 டைப்ஸ் ஆஃப் பெயின் இந்த செஸ்ட்டுங்க. அப்போ வந்து நம்ம ஒவ்வொன்றையும் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ணால் அது மட்டும் இல்லை, ஒரு வழி சொல்கிறாங்கன்னா அதை வந்து கூர்ந்து கவனமாக எடுத்து ஒன்றொன்னா கேட்கணும். கேட்கும்போது இதில் எந்த வழி ஹார்ட் அட்டாக்காக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்கணும். எல்லா வழியுமே ஹார்ட் அட்டாக் இல்லை, செஸ்ட் பெயின் எல்லாமே ஹார்ட் அட்டாக் ஈக்குவலண்ட்டும் கிடையாது, ஹார்ட் அட்டாக் கிடையாதுன்னு முடிவு பண்ணால் அதுக்கப்புறம் வந்து அவருக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கான்னு யோசிக்கணும். ஸோ எப்பவுமே வந்து எங்கள் ப்ரொஃபஸர் சொல்லுவாருங்க, ஒரு பேஷண்ட் எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறியோ அப்போ நீ பாஸ். ஒரு பேஷண்ட் உயிருக்கு ஆபத்து இல்லாமல் நீ நடந்துக்குவீங்கன்னா நீ வந்து எலிஜிபிள் டு ப்ராக்டிஸ் அப்படிம்பாரு டாக்டர் பிஎஸ்ஆர் சொல்றதுன்னு வச்சுக்கல. அவர் சொல்றது வந்து உன்னால இன்னொருத்தருடைய உயிருக்கு ஆபத்து வரக்கூடாது, இதுதான் அவருடைய வார்த்தையா இருக்கு. உனக்கு நாலேஜ் இருக்கு இல்லைங்கிறதெல்லாம் இங்க வந்து பிரச்சனை கிடையாது. அதை வந்து எப்படி அப்ரோச் பண்ணுவீங்கன்னா உனக்கு பாஸ் பாரு. ஒரு கேஸை எப்படி அப்ரோச் பண்றது, அது வந்து கிருஷ்ணராஜன் ஒருத்தர் இருந்தாருங்க, எக்கோ மட்டும் வச்சுட்டு பேசாத அப்படிம்பாரு. பேஷண்ட் என்ன சொன்னாங்க, பேஷண்டோட நீ கிளினிக்கலாக பார்த்து என்ன நடந்தது, இசிஜி என்ன சொல்லிச்சு, எக்கோ என்ன சொல்லிச்சு, டோட்டலாக பேஷண்ட்டை பார்த்ததுக்கப்புறம் என்ன நடந்தது, இது ஒட்டு மொத்தமாக பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் நீ கொடுத்த மருந்து ஒழுங்காக வேலை செய்யுதான்னு பாரு. மருந்து வேலை செஞ்சால் நீ கரெக்டாக டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்கேன், மருந்து வேலை செய்யலைன்னா உன்னோட டயக்னோஸ் தப்பாக கொடுக்கலாம்.
Sir, and one more thing about the diet. Now, this intermittent fasting is being followed by so many people, eating window and fasting window, something like this, and they bring down their cholesterol level or weight, triglycerides, something like that. But is this a healthy practice? It's a question from Punita Sadasivam, sir. This is given in the update in medicine, I think. Intermittent fasting, chronic fasting, continuous fasting, right, Ramjan fasting, all those things are beneficial, and how you take it as. But what I wanted to tell is that uh, healthy food, that fasting should not be an unhealthy one. ஏன்னா நிறைய டைம் வந்து ஃபாஸ்டிங் இருப்பாங்க, நான் நைட்டில் வந்து சாப்பாடு கொண்டு வருவாங்க, பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லாமே வந்து அது வந்து சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்காது. ஸோ அது ஃபாஸ்டிங் இருக்கும்போது கூட நம்ம வந்து சாப்பிட்ற ஃபுட்டு நல்லா இல்லைன்னா வந்து பிரச்சனை பண்ணாமல் இருக்காது. அது வந்து டிஃப்ரெண்ட் இது கொடுத்துருக்காங்க. வேணா அந்த டேட்டாஸ் வந்து இப்போ வந்திருக்கிற புக்கில் வந்து இந்த வருஷ புக்கில் வந்திருக்குங்க. எல்லாமே ஃபாஸ்டிங்கை பற்றின டீட்டெயிலாக ஒரு சாப்டரே கொடுத்துருக்காங்க. அதில் வந்து எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஃபாஸ்டிங் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிற மாதிரி தான். அதில் வெயிட் ரிடக்ஷன் இருந்ததுன்னா டெஃபினட்டாக வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறது தான். பட் இதில் வந்து சப்போஸ் வந்து கார்டியாக் பேஷண்ட், டயபெட்டிக் பேஷண்ட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு மாதிரி சொல்ல வேண்டியது இருக்குங்க. அதில் வந்து கொலஸ்ட்ரால் ரெடியூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து 11 மணி 12 மணிக்கு அப்புறம் சாப்பிட்றது இல்லைங்க, அடுத்த நாள் பகல் ஃபுல்லாக எதுவும் பண்ணுறதில்ல, நைட் 12 மணி வரல சாப்பிட்றதுங்க, சாயங்காலம் வந்து 3 மணி 2 மணிலேருந்து அவங்களுக்கு வந்து டெஃபினட்டாக வந்து கொலஸ்ட்ரால் லெவல் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குன்னு தான் சொல்கிறாங்க. பட் அதுவுமே வந்து எந்த அளவுக்கு, ஏன்னா அந்த காலத்தில் மக்கள் வந்து நம்ம மக்கள் எப்படி இருந்தாங்களோ அதுதான் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி என்னுடைய இதுங்க. இந்த மாதிரி ஃபாஸ்டிங் மெத்தட் எந்த அளவுக்கு இது வருதுன்னு எனக்கு இப்போதைக்கு வந்து அதை பற்றின முழு ஐடியாஸ் எதுவும் இல்லை. Okay, sir. Thank you, sir. And we have a hand raised. Nalini ma'am, yes, you can speak, Nalini ma'am. எனக்கு ஒரு டவுட் ஆக்சுவலி. இப்ப இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் இருக்கு இல்லைங்களா, அதுல வந்துட்டு நான் வந்து இருந்தப்ப எனக்கு வெயிட் லாஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு ஆக்சுவலா. பட் என் பொண்ணு என்ன சொல்றா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அவ ஷீ ஸ்டடிங் எம்பிபிஎஸ் செகண்ட் இயர். அவ என்ன சொல்றான்னா, இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங்ல நிறைய நேரம் இருந்தா கிட்டோசிஸ் லெவல்ல கிட்னி ப்ராப்ளம் வரும், சோ அது இருக்கக்கூடாது. இது எவ்வளவு தூரத்துக்கு வந்து இது உண்மை அப்படின்னு எனக்கு தெரியணும் டாக்டர். நீங்க எவ்வளவு நேரம் ஃபாஸ்டிங் இருக்கீங்க அப்படிங்கறதா, என்ன மாதிரி ஒரு நாள் ஃபுல்லா இருக்கீங்களா இல்ல ஏதாவது எடுத்துக்குவீங்களா? நான் இல்ல நான் ஸ்டார்ட் பண்ணது வந்து 12 ஹவர்ஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணேன். 12 ஹவர்ஸ் அப்படி கிராஜுவலா இன்க்ரீஸ் பண்ணேன். 12 ஹவர்ஸ், 14 ஹவர்ஸ், 16 ஹவர்ஸ், 18, 20, 22 ஹவர்ஸ் வரைக்கும் வந்தேன். என் பொண்ணு என்ன சொல்றான்னா, நீ அந்த மாதிரி கிட்டோசிஸ் லெவலுக்கு நீ போகவே கூடாது, நீ இன்டர்மீடியட் ஃபாஸ்டிங் நீ பண்ணாத அப்படின்றா. இது எவ்வளவு தூரத்துக்கு உண்மைன்னு தெரியல. பட் ஷீ இஸ் டூயிங் ஹர் எம்பிபிஎஸ். ஓகே மேடம். பட் இந்த ஃபாஸ்டிங்னா கண்டினியூஸா எதுவுமே சாப்பிடாம இருப்பீங்களாங்கிறத என்னோட கேள்வி. ஆமா ஆமா. இப்ப வந்து இல்ல இல்ல அதெல்லாம் இல்ல, தண்ணி மட்டும் குடிப்பேன். ஃபாஸ்டிங் பீரியட்ல வந்து ஒண்ணுமே சாப்பிட மாட்டோம், ஈட்டிங் விண்டோல மட்டும் தான் சாப்பிடுறது. பிசியாலஜி மாதிரி தெரியுதுங்களே. என்ன சார்? பிசியாலஜி மாதிரி தெரியுது. நான் அடிக்கடி சொல்றது என்னங்க, எடையை குறைக்கணும் முடிவு பண்ணீங்கன்னா 2 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா ஒரு சிம்பிளா ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு தண்ணி குடிச்சிட்டு மோரை குடிச்சிட்டுருங்க, ஆட்டோமேட்டிக்கா எடை குறைஞ்சு போயிடும். ஆமா, அதாவது நீங்க வந்து சாப்பாடு சாப்பிடுறது இல்ல. அதாவது ஒரு பேஷண்ட் வந்து 11 கிலோ குறைச்சாருங்க நசினூர் சைடு. அவங்க குறைச்சது எப்படின்னா, ஒயிட் ரைஸே கண்ணில் பாக்குறேன் சார் அப்படின்னா. அவருக்கு வந்துங்க 40,000 ஊசி போட்டு ரெடி பண்ணோம். அப்படி சொன்ன ஒரு பணத்தை ரெடி பண்ணிக்கோங்க, இல்லைன்னா எடை குறைங்க அப்படின்னா கடகடன்னு குறைச்சாரு. 11 கிலோ குறைச்சாரு ஒரே மாசத்துல. சோ அந்த மாதிரி அக்யூட் அட்டாக்ல போய் ஓட சொல்ல முடியாது, நடக்க சொல்ல முடியாது, வாய் கட்டுப்பாடு மட்டும் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்றதுங்க. அவர் வந்து சொன்னது என்ன, நான் வந்து வெறும் மோர், வெள்ளரிக்காய், கொஞ்சம் வந்து சுண்டல் சாப்பிட்டேன் சார், இதுலயே நான் வந்து வெயிட் குறைய ஆரம்பிச்சு. அவர் பேஷண்ட், இப்போ நான் பேசுறது நிறைய வந்துங்க 2015க்கு அப்புறம் எனக்கு பேஷண்ட் கொடுத்த ஃபீட்பேக் தான். நீங்க எங்கேயுமே வந்து இப்போ என்னோட ஃப்ரெண்ட் வந்து லண்டன்ல இருக்கிறாங்க, எனக்கு எங்க கிளாஸ்மேட்டுங்க, அவங்க வந்து 20 kg குறையணும், அவங்க ஒரு டயட் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அது வந்து ஹார்ட் அட்டாக் பேஷண்ட்க்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்காது இல்லைங்க. ஸோ என்னோட இது வந்து எவ்ரி 2 ஹவர்ஸ்க்கு இருக்கா நீங்க மோரை குடிச்சுக்கோங்க. என்னோட பேஷண்ட் ஒருத்தர் சொன்னாரு, எப்படி சார் இப்படி இருக்கீங்க, லீனாவே இருக்கீங்க, எப்படி சாப்பிட்றீங்கன்னா, சார் 2 வெங்காயமும் 2 மோரை குடிச்சா 2 மணி நேரத்துக்கு பசிக்கிறது இல்லை சார் அப்படிங்கிறாரு. ஸோ அப்போ வந்து நீங்க 2 மணி நேரத்துக்கு ஒருக்கா இந்த மாதிரி சிம்பிளான ஐட்டத்தை சாப்பிட்டுட்டு இந்த மாதிரி பேக்கரி ஐட்டம், அதாவது கார்போஹைட்ரேட் கண்டென்ட் வந்து எவ்வளவு மேக்ஸிமம் குறைக்க முடியுமோ குறைச்சிங்கன்னா, ஒரு 10% வந்ததுன்னா ஒரு மாசத்துக்கு குறைஞ்சது 5 to 10 கிலோ குறையலாம்ங்கிறதா. 5 குறைஞ்சா கூட சந்தோஷம் தானே.
ஆ ஆ நீங்க அப்படி குறைக்கிறதுக்கு பாருங்க. நான் அடிக்கடி சொல்றது அதாங்க. வண்டி வந்து சர்வீஸ் பண்ணுமா, அது மாரி நம்ம எடைய குறைச்சோமா, அதுக்கப்புறம் நம்மளுக்கு பிடிச்ச மாரி சாப்பிட்டோமா. ஏன்னா இதெல்லாம் மெயின்டெயின் பண்ணவே முடியாதுங்க. எனக்கு சாப்பிடாம எப்படிங்க ஒரு மனுஷன் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா? நான் சொல்ற மாரி எந்த நேரமும் அதையே எப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கிறது? புரியுதுங்களா? சார் அ சார் அதனால நீங்க நீங்க வெயிட் அதிகமா இருக்குன்னா, நீங்க வந்து இந்த மாரி குறைச்சுட்டு, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு பிடிச்சத கொஞ்சம் 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 சேர்த்துங்க. வாரத்துல ஒரு 3 நாள் வந்து ரொம்ப சிம்பிளா சாப்பிடுங்க. 2, 3 நாள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சத சாப்பிட்டு பாருங்க. பிளான் பண்ணி சாப்பிடுங்க. இதுதான் நான் ரெகுலரா சொல்றதுங்க. உங்களுக்கு எது பிடிக்குமோ அத Thank சாப்பிடுங்க. ஆனா வந்து சார் எடைய மட்டும் ஒரு தடவ குறைச்சுச்சுன்னா, மறுபடியும் ஏறுனா மறுபடியும் குறைச்சுட்டு போங்க. யார் வேண்டான்னா? இதானே லைஃபு. ஃபாஸ்டிங் இருந்து இந்த என்னத்த சாதிக்க போறோம் அப்படின்னு நினைங்க. பட் இது வந்து நீங்க எப்படி கொண்டு போறீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்து இருக்கு. ஏன்னா எடை சார் Thank அதிகமா you, அப்புறம் sir. Ma'am, we'll have another chance for others. Thank you so much, Nalini, ma'am. ஓகே சார் Thank you, sir, for your answers. And we were highly delighted. You broke many myths, I would say. இதுதான் ஹார்ட் அட்டாக், இப்படிதான் ஹேண்டில் பண்ணும். இது எல்லாத்துலயுமே இருந்த நிறைய மித்ஸை வந்து நீங்க கிளியர் பண்ணிருக்கீங்க. And now I would like to call Malar Selvam, Wasal member, to render her vote of thanks. அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்றைய கூட்டம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப உபயோகமானதாகவும் ரொம்ப எளிமையானதாகவும் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி ரொம்ப அருமையா இருந்தது. ரொம்ப நன்றிங்க டாக்டர். தேங்க்யூ மேடம். நான் ஒரு சிலர்லாம் முதல்ல சொன்னாங்க ஒரு சொல்லுங்க பெரிய அப்படின்னு தகவல் சொல்ல மட்டுமே முடியாது. ரொம்ப தகவல் மட்டுமே இல்லாம எங்களுக்கு ஒரு ஒரு நண்பர் கூடயே இருந்து நீங்க இந்த மாதிரி என்ன டாக்டர்னாலே போய் பார்க்கும்போதே கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கும். இதெல்லாம் பண்ணல அதெல்லாம் பண்ணல இதெல்லாம் பண்ணல இப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும்னு. ஆனா இன்னைக்கு ரொம்ப நம்ம வீட்டுல ஒருத்தர் சொல்ற மாதிரி ரொம்ப எளிமையாவும் ரொம்ப அழகா லகுவா நீங்க இந்த மாதிரி எல்லாம் ஒரு நம்பிக்கை கொடுத்துருக்கீங்க. ரொம்ப அருமையான ஒரு கூட்டமா இருந்துச்சு. இன்னைக்கு இதுல வாசல் மெம்பர்கள் மட்டும் இல்லாம வெளியில இருந்து நிறைய பேர் இதுல கலந்துட்டு இருக்கீங்க. நேரம் எடுத்து எங்களோட வந்து பயணிச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி. நிறைய பேர் ரொம்ப அனுபவ ரீதியான பயனுள்ள கேள்விகள் நிறைய கேட்டிருந்தீங்க. ரொம்ப இந்த மாலை ஒரு இனிமையான மாலையாவும் பயனுள்ள மாலையாவும் கழிந்தது. உங்களோட நேரத்துக்கும் அனுபவத்திற்கும் அறிவுரைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றிங்க டாக்டர். வாசல் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் மற்ற நண்பர்களுக்கும் வாசல் சார்பாக நன்றிகள். வணக்கம். மிக்க நன்றி மலர் செல்வம் அவர்களே. ஃபார் தி ஆடியன்ஸ், நிறைய பேர் இந்த மீட்டிங்கோட ரெக்கார்டிங் வேணும்னு கேட்டிருந்தீங்க. சாட் பாக்ஸ்ல ஈரோடு வாசலுடைய FB பேஜோடைய ஐடி கொடுத்துருக்கோம். சேம் யூடியூபோட ஐடியும் கொடுத்துருக்கோம் ஈரோடு வாசல்ல. யூ கேன் ஜஸ்ட் லாகின், யூ கேன் ஃபாலோ அண்ட் தென் வியூ தி video of this program and for further updates regarding the programs of Erode Vasal. Thank you everyone. Sir, we really thank you, Dr. Sir, for your valuable time. Thank you so much. Thanking one and all, and we adjourn the meeting with this. Thank you all.